Доброго дня всем! Хочу продемонстрировать ремонт, маленький ремонт светодиодной матрицы. Вырезал сверху гель, добрался до первого светодиода, сейчас включу. Очень засвечивает. Одна дорожка полностью не светится светодиодов. И из-за этого у нас напряжение потребления возросло, то есть не 36 вольт, а стало именно 44. Сейчас я это все дело подключил через 1,5 килоомное сопротивление двухваттное. В наборе 42 вольта сейчас подходит сюда. Сейчас мы эту матрицу, светодиод именно этот, замкнем. Так, вот она начала гореть в полную мощность, то есть падение было на этих светодиодах, которые вышли со строя. Сейчас мы туда впаяем перемычку. Это светодиоды светят в полную свою мощность, все равномерно. Вот такой маленький ремонт.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
Я так и не смог устранить пульсацию в данном блоке питания. Это связано с неправильной работой шим-контроллера. Он на замену, поэтому я буду ставить другой блок питания. Я знаю напряжение и ток для светодиодной матрицы. После отключения одной линейки светодиодов на ранних кадрах представлено, как это делать. Всего доброго, до новых встреч на моем канале.